Right. Good morning. Can you hear me? Yes, madam. Okay, let's start. Last week, I discussed about the transaction process. In here, I explain what is meaning of transaction, and we discuss some example of transaction, right? And the operations of transaction, read-X and write-X, right? How we can use these things. And what are the important operations if transaction after executing transaction, what are the operation that is commit or rollback? And after that we discuss transaction properties, that is ACID property, atomicity, consistency, isolation, durability, and we discuss each of properties separately and discuss some examples also. And after that transaction properties, we discuss status of transaction. There are main 6 status available in transaction and how it's work. And then we learn about what is concurrency, then learn about how we can control this concurrency, why we need to control this concurrency. So in here, we discuss 3 conflicts: write-read conflicts, read-write conflict, and write-write conflict. Right. Today, we are going to learn about concurrency control techniques. What are the concurrency control techniques we have, right? Actually, the concurrency control is a process of managing simultaneous execution of transaction in shared database. In shared database, there can have a lot of transaction at a time, right? It's like an ATM. There are a lot of ATM available in the country. Every people, more people can withdraw money from ATM at a same time, right? So why we need this concurrency control? So we have to control this concurrency, right? We learned some problems last week, Tuesday. Now we are going to learn why we should control this concurrency. The first one is to enforce isolation. You know what is meaning of isolation. We discussed this one. To enforce isolation, it is the first purpose of the concurrency control. The second one is perceived database consistency. We should maintain our database consistency. To do that, we need this concurrency control. And we learn some conflicts, some problems of this concurrency. So to solve these conflicts, we need these concurrency control techniques. So there are few techniques of concurrency control: locking, timestamp based, optimistic, and multi-version. These are the concurrency control techniques. In this course, I will explain the locking concurrency control technique. Other 3 you should find out from the internet and read the details from internet, and the recommended book, there is the details about these other 3 techniques. In here, I am going to talk about the locking.
how we can use this locking to control our concurrencies. Right, let's see. Locking. Locking, a lock guarantee exclusive use of data items to a current transaction. We can put the lock for some current transaction, ongoing transaction. We can put this lock. That means we can lock the transaction, right? So we say this one is a lock-based protocol. Lock-based protocols, right? Using this lock, we can access data items. We can access some data items that we are lock. අපි හිතමු අපි ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා ගේ lock කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න වෙන කෙනෙකුට දෙන්නේ නැතුව. බට් ඔයාලා lock එක අරිහම දොරේ තව කෙනෙකුට ඒ ගේ ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයාටත් ඒකේ තියෙන දේවල් use කරන්න පුළුවන්. Likewise, you can, if you lock some item, then you can access that data item. After completion your work, you can release the lock, right? After you clean your home and everything, you can unlock your door. Likewise, if the transaction is complete, you can unlock. We say that is a release lock, right? ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ transaction එකෙත් කරන්න. අපි example බලමු එතකොට තේරෙයි. Right? Right. There are two types of lock. The first one is shared lock. Shared lock. We write it as a lock-s. Shared lock. Right? When you put the shared lock, that item, only that item can read, only read. We cannot write anything to that item. Right? ඔයාලා CD එකක් ගේනවා. ඒක shared lock කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට CD එකේ තියෙන ඒවා කියවන්න විතරයි පුළුවන්. ඒ CD එකට අලුතෙන් ආයෙ write කරන්න බෑ. Shared lock. Next one is exclusive lock. We write it as a lock-x. When you put this exclusive lock, you can both read and write. You can both read and write. That is exclusive lock, right? So, I will explain this note later. But let's see some example for this lock, right? Right, how we can put these locks, right? Right, let's see some example. There is a 2 transactions available. T1 and T2, right? So in T1, just think there is a item is a B. B කියලා transaction එකක් තමයි දැන් අපි කරන්නේ. කියන්නේ B කියන item එකට තමයි B කියන account එකේ දේවල් ගැන තමයි අපි මේ කරන්නේ. B කියලා මිනිස්සෙගේ account එකක්. Right? So in T1 they lock exclusive lock. ඔන්න මෙයා මේක පටන් ගද්දිම start කරද්දිම B කියන කෙනාට exclusive lock එකක් දාගන්නවා. Right? If you put exclusive lock, then you can read and write. So that the person can read B and they can update B and they can write B.
the both can be done in lock X. That means exclusive lock. Then after unlock. Unlock. Then after they will unlock the item. Unlock means the release. Data item will release. Now transaction B. Now transaction B can access B. දැන් මෙයා මේ lock එක දැම්මා. මෙතනින් lock එක අයින් කරාට පස්සේ transaction B එකට පුළුවන් ඒ item එක use කරන්න. Transaction B එකට පුළුවන් ඒ account එක use කරන්න. Now just think the transaction B put a shared lock. Put a shared lock. එයාටත් exclusive lock එකක් දාන්න පුළුවන්, but he put a shared lock. Then the transaction B only can read the item. Only can read the item. Right? This is exclusive lock. This is exclusive lock. And the transaction can be read and write. But this is shared lock. Only read. They cannot write anything to that account. That is how we can use lock. මෙයාගේ transaction එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මෙයාට use කරන්න පුළුවන්. Right? So in here, remember, any number of transaction can hold shared lock. Any number of transactions can hold shared lock. Shared lock එක ඕන තරම් transaction වල තියාගන්න පුළුවන්. ඇයි read කරනවා විතරයිනේ. That shared lock is only used to read. No, they cannot write. Right? So they can put into any number of transactions. But remember, exclusive lock can be called only by one transaction at a time. Right? But exclusive lock, because they are writing. යාලා ලියනවා. ඒ නිසා යාලව තියාගන්න පුළුවන් එක transaction එකක විතරයි. මොකද එයා update වෙන්න පුළුවන්නේ. Right? Got it? තේරුණාද? Do you have any questions? You can ask. එතකොට අර කියන problems විසඳෙනවා. අර conflicts අපි ගිය සතියේ කතා කරේ ඒවා විසඳෙනවා මෙන්න මේ විදිහට lock එකක් දැම්මහම. So any problem? Any questions you can ask. Right. After that, we have to know about the deadlock. In here, when we use the lock technique for control our concurrencies, so there can have a deadlock also. මරුණු locks තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. Right? A deadlock is a condition where two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks. Right?
Let's see. I will explain this one using a small diagram. Right? මේව exam එකට අහනවා. Right. So let's think about, we have a two transactions. T1 transaction and T2 transaction. හරිද? So T1 transaction put a lock for X. The locks for X, and the T1 transaction hold X. එයා එක එයා ළඟම තියාගෙන ඉන්නවා lock එක release කරන්න නැතුව. Right? Just then they put an exclusive lock and they hold that X account. X account එක යාම තියාගෙන ඉන්නවා ඒක release කරන්න නැහැ. And T2 hold Y. T2 කියන එක්කෙනා hold කරගෙන ඉන්නවා Y account එක. හරිද? Right. Then T1 request Y. එයාට Y account එක ඕනේ කියලා මෙයා ඉල්ලනවා. Right? T2 request X. Right? So in here, T2 is waiting for X. මෙයා මෙයාගේ ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න X එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. But X is held by T1. T1 එක්කෙනා එයාව තියාගෙන ඉන්නවා. T1 is waiting for Y. එයාට Y account එක ඕනේ මේ අපි හිතමුකෝ X ගෙන් සල්ලි අරන් Y ට දාන්න. එයා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා Y අරයා රිලීස් කරනකම්. So both are waiting. Right? It's like this. You and your friend is discussed to go somewhere. Right? It's a trip or something. So you're waiting that your friend is called. Waiting your friend's call. ඔගේ අලුවා call කරනක ඔයා බලන් ඉන්න. එයා බලන් ඉන්නවා ඔයා call කරන. Right? No one calls. No one calls. We said this is deadlock. දෙන්නට දෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ deadlock එකක් කියලා. Right? So T1 is waiting to T2 is finished their work, and T2 is waiting that T1 is finished their work, but still they are not stop their work. That is deadlock. Is deadlock. Right? Right. Let's see. So in here, it's explained that deadlock. I will explain that one also, then you can understand properly. මෙහෙමත් එක කියලා දෙන්න පුළුවන්. Just think, there is a process P1 and there is another process P2. Right? මොන හරි වැඩ දෙකක් තියෙනවා. මේක මිනිස්සෙක්ගේ වැඩක්, මේ තව මිනිස්සෙක්ගේ වැඩ. And there is a resources. අපි හිතමු resource 1 and resource 2. අපි හිතමු computers දෙකක් කියලා. ඔන්න මේ පැත්තේ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එයාට computer එකක් ඕන වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ එයාට computer එකක් ඕන වෙලා තියෙනවා. computer දෙකක්. Right? So P1 request
R2 resource. That R2 computer එක මේක හිතන්නකො computer එකක් කියලා. මේකත් computer එකක් කියලා හිතන්න. resource කියන්නේ මොන හරි දෙයක් නේ resources කියලා කියන්නේ. So P1 is request R2. එයාගේ වැඩේ ඉවර කරගන්න එයා waiting වෙලා ඉන්නවා R2 එනකම්. But there is a problem. R2 assigned to R2 දැනට දීලා තියෙන්නේ P2 එක්කෙනාට. R2 කියන computer එක P2 එක්කෙනාට assign කරලා තියෙනවා. R2 assigned to P2. Right? And then P2 is request R1 also. P2 is request R1 also. But R1 is assigned to, just think R1 is assigned to P1. So no any work is done because they are just waiting. මෙතනත් බලාගෙන ඉන්නවා හම්බ වෙනකම්. මෙතනත් බලාගෙන ඉන්නවා හම්බ වෙනකම්. දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ගේවත් වැඩක් හරියට ඉවර වෙන්නේ නැහැ. Right? මෙයා මේක රිලීස් කරන්නෙත් නැහැ. Right? R2 රිලීස් කරන්නෙත් නැහැ. මෙයා රිලීස් කරන්නෙත් නැහැ. මේ දෙන හෝල් කරගෙන ඉන්නවා. මෙයා හෝල් කරන් ඉන්නවා R2. මෙයා හෝල් කරන් ඉන්නවා R1. So this kind of things we said deadlock. Just waiting. Waiting that person or what process is finish their work. Right? So let's have another example. Just think there are two transactions, T1 and T2. Right? Let's do this one using the locks. Locks දාලා අපි මේක කරන විදිය බලමු. T1 put a lock, exclusive lock to A. A account එකට exclusive lock එකක් දාන්න. And they read A and they can write A also. එයාලට ඒක කියවන්නත් පුළුවන් ලියන්නත් පුළුවන් නේ. Right? And T2 before release this A මෙයා මේක රිලීස් කරලා නැහැ තාම. හරි? තාම එයා හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. T2 is lock, put a exclusive lock for Y. Right? And they can write Y, read Y, and they can write Y. Right? So after that, T1 lock Y and read Y and write Y. Right? T2 is lock A and read A and write A. After that, after this level, what happened? මෙන්න මේ level එකෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයා මෙතන A එක lock කරගෙන ඉන්නවා. මෙයා Y එක lock කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි T1 උත්සාහ කරනවා Y එක read කරන්න. පුළුවන්ද? එයාට read කරන්න පුළුවන්ද? Yes. Can't. Yes, they cannot. නේද? මෙයා මේක release කරන්න නැතුව without release, T1 cannot read R. Right? So this is the deadlock condition.
එයාට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා අරයා රිලීස් කරනකම් කොයි වෙලේ හරි. Right? That is deadlock conditions. Right? Did you understand this deadlock? Deadlock කතන්දරේ තේරුණාද? Yes? තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අහන්න. Yes? තේරුණාද නැද්ද? බලමුකෝ මේ කරන්ට් එක නැති එන්න බැරි අය ලබන සිකුරාද එන්නේ කොහොමද කියලා නේද? බලා ගන්නම්කෝ. ලබන සිකුරාද අසයින්මන්ට් එකට එන්න ඕනේනේ. Zoom එකට එන්න ඕනේ. You have to come to Zoom. Zoom එකෙන් තියෙන්නේ assignment එක. Let's see. Did you understand deadlock? Okay. Any other person? $445. හාරසිය 45. තේරුණාද? අයිති ඔව් කියලා කියන්න පුළුවන් එහෙනම්. මම අහනකන් ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? Yes, madam. හරි අමාරු යාළුවගේ වචනයක් ගන්න නේද? ඈ? පන්තියේදී වචනයක් ගන්න අමාරුයි වෙන තැන්වල නම් කියවනවා කියලා ආරංචි 20යි 20 බැච් එක. හොඳට කියනවා කියලා ආරංචි කේලම් එහෙම. Right. So let's see. There should have some necessary conditions for this deadlock. There are some necessary conditions of deadlocks, right? Those are hold and wait, mutually exclusive, no permission, and circular wait. Right? These are the necessary conditions of these deadlock. Right? So let's see. Let's learn about one by one. Right? The first one is hold and wait. Hold and wait. Right? So I will explain that one. Right. The first one, Pute, hold and wait. Hold and wait. Right? In here, just think there are the same as the previous. There are two resources available, A and B. And there is two processes, P1 and P2. The same thing that we discussed. Right? The P1 is request A, but it is assigned to P1, P2. Right? So P2 request B, but it is assigned to P1. So in here, the P2 is waiting for A, no? P2 is waiting for A. So they have to wait. They have to wait and P1 hold B. මේක hold කරගෙන ඉන්නවා ඒ වගේම A කියන කෙනාව ඉල්ලනවා. So that is hold and wait. That is hold and wait. Right? So process currently holding resources. The P1 is
holding B, right? And same time, they waiting for A also. Same time, P1 is waiting for A also, right? That is the first condition of deadlock. Hold and wait, right? The next one is mutually exclusive. Mutual exclusion. Right? It is something like this. Just think there is a process P1 and process P2. Right? And there is a resource R2 here. R2 here. Right? P2 is request R2. Yeah, make a request karanawa. Request, but the P2 is holding by P2. එවනාට P2 කියන කෙනා මේ R2 hold කරගෙන ඉන්නවා. hold කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට මොනවත් නැහැ. right? P1 ට වෙනම R1 කියලා resource එකක් තියෙනවා. එයා ඒකට assign කරගෙන ඉන්නවා. P2 R1 දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා එකක් නැහැ. hold and wait එකක් නැහැ. just requesting and it is holding by another one. Right? The process is requesting resources which is already logged by other process. Request කරන්නෙම වෙන කෙනෙක් ළඟ තියාගෙන ඉන්න එක. We said that is mutual exclusive. This part we said mutual exclusive. Mutual exclusive. This part, only this part. That is mutual exclusive. Right? The third one is no prevention. Prevention. So prevention means prevention means if work is completed, then they can release the work block. If the work is completed, then they release the block. ඔයාලා වැඩ ඉවර නම් lock එක open කරන්න ඕනේ. That is prevention. But the condition of deadlock is no prevention. No prevention means if the work is, even though the work complete, it didn't release the lock. එයාගේ වැඩ ඉවර වුණත් එයා lock එක release කරන්නේ නැහැ. No prevention. That is another condition. යාගෙනම ඉන්නවා. Right? Right. That is another condition. So the fourth one, the last one is circular wait. Circular wait. That means just think you have a transactions like this, 3 transactions, right? Why X is request Y item, Y के 3 item में X request करना, Y request करना Z के कर, and Z request करना X के कर. How matter request करेंगे नहीं ना? How to release කරන්නේ? Right? That is a circular wait. Circular wait. රවුමක් වගේ යාලගේ items තියාගෙන ඉන්නවා. No one release.
no one release. That is the fourth condition of deadlock, right? Circular wait. These are the 4 conditions of deadlock, right? These are the things that we have to discuss in transaction. So do you have any question? I will give some summary about this. So in transaction, now you know about what is transaction, the example of transaction, and there are 2 types of operations, right? And we learn about transaction property, right? We discuss all these things and status of transaction, right? And we learn after that concurrency. What is concurrency and why we need this concurrency control? Because there are 3 problems available: dirty read, and unrepeatable read, and lost updates. To solve this problem, we need concurrency control techniques. There are few techniques: locking, timestamp based, optimistic, multiversion. In here, we learn about locking. And there are 2 types of locking: exclusive and shared, right? And using this locking, there are deadlock also happen, right? Deadlock happen. So and we learn what are the condition of this deadlock, right? These are the things we discuss. So do you have any questions regarding this? You can ask now. Yes, any questions? Right. In the practical part, we started SQL overview, right? In here, we learn about what is MySQL and some data types of this MySQL. And we learn some MySQL functions, right? We use the select operation, right? How we can use the select operations and those things. And after that, I explain how we can create databases. Inside that databases, there are schemas available. Inside that schema, we can create tables, views, and other things. Right. Right. Then we learn how to create the schema. To create the schema, create schema scenario we use, create schema and schema name, right? Then you can create the schema. After creating schema, we have to use that schema. We have to use that schema. Otherwise, the database, we cannot create other tables and other views, right? So after that, we learn how to create a tables. How we can create a table. And we create a table and we insert some data into that tables, right? And we learn how to check the description of the table. DESC, it is the command for check the description of the table, right? And we learn
Next, we started data manipulation language, that is DML. In here, we learn 4 conditions. There are 4 conditions: select, insert, update, and delete. We learn 2 from here. First one, select. Select operator. In here, we use this select operator to check the what are the details available in the table. If you want to check all the details of the table, you can put the star mark, select all from table name. Right. If you want to check some specific columns, then you can see select and put some specific columns in here and you can select the table. And we learn how to put the where clause if we need some particular data set, right? With the condition, we need some data to retrieve. So you can use where clause. You can use where clause. Right. After that, we learn how to insert data into our database, into our table. We learn some different way to insert data. Right. Let's see where we stopped. If your server is stopped, you can go to startup, server startup, then start your server. Right. Right. Where we stop? Okay. Select gender. Yeah. From here. Okay. Now, I think we learned about grouping types also. Grouping types also. Right. Okay. Create this table. Don't insert any data. Don't insert any data. My data tika insert karanne epa. Right? Just create the table. Just create the table. Use the same schema. No need to create another one. Right? Alut schema එකක් හදන්න එපා. ඒ schema එකේම හදන්න. Table එකේ නම drink info. Drink info. Definitely you will have an error. Let's see. කාටද මේ error එක එන්නේ කියලා බලමු. Right. හදන්නකො බලන්න මේ table එක හදන්න data enter කරන්න නැතුව. Don't insert any data. I will give 3 minutes for that.
Right, finish? Okay, let's see how to create this table. කාටරි error එකක් ආවද? table එක හැදුවද? I will take a new one. New sheet. මම new sheet එකක් ගන්නම් අද ටික කරන්න. මම ඒක save කරනවා 2 කියලා. I will save it as a 2. Right. මොකද උනේ? කට්ටියම table එක හැදුවද? ජයමි? Yes, madam. Oh, very good. error එකක් ආවේ නැහැ. ජයමිට errors ආවේ නැද්ද? භාගයයි madam හැදුවේ. අපි හැදුවා කියලා කියන්නේ. දිනුෂි භාගය madam හදන ගමන්ද. යුරේෂා madam lab එකක් නැහැ madam. එතකොට ඔන්ලයින් කරන්නේ නැද්ද පුතේ? ඔයාලට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් නේද? madam phone එකේ data නැහැ. ඒර දාගෙන ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ නේද? ලෙක්චර්ස් නේ. හංසිනි madam error එකක් එනවා. ෂෙයා කරන්න පුළුවන් පුතේ? ෂෙයා කරන්න බලන්න අපි කෙනෙක්ගේ හරි බලමු. මට හිතෙන්නේ රෙකෝඩින් නොදා හිටියනම් හොඳයි වගේ. දැන් මෙතන 20 ගාණක් හිටියා දැන් නෑනේ. නේද? right. right. ඔන්න create කරනකොට create table හරි. පුතා create කරන එක run කරන්නකෝ බලන්න. create table run කරන්න බලන්න. right. මේකත් එක දානකොට වැරදි කියනවා. ඔව් එකට දාන්න බෑ. දෙකක් නේ. අරයා හදලා ඉන්න ඕනේ ඔයා description එක බලන්න. හරිද? table එක හදන්න නැතුව description එකක් බලන්න බෑනේ. දැන් description එක බලන්න. ඒකට semicolon එකක් දාන්න. දැන් හරි නේද? right. very good. very good. ඔන්න බලන්නකෝ මං හදනවා බලන්නකෝ මොන හරි error එකක් තියනවාද කියලා. පටන් ගමු. හදන්න. right. කවුද මට උදව් කරන්නේ? 43. 43. Yes, madam. ඔව් මට උදව් කරන්නකෝ හදන්න. Create table. create table. Drink info. හරි සනීප නැද්ද පුතේ? No, madam. හරි කියන්නකෝ drinking for. Insert into table එකේ columns ටික දාලා ඉන්න ඕනේනේ. insert into කියන්නේ data insert කරන එකනේ. නේද? columns ටික දාන එක කාගෙන් හරි අහමු. 62
262 262 ඉන්නවද නැද්ද? ඈ? ඔව් කියන්න බලන්න. मैडम इसके लिए डाउनलोड करना वरना මං අහන්නේ කෝඩ් එක කියන්න කියලා. දැන් මං ටයිප් කරගෙන යන එකට උදව් කරන්න කියලා කියන්නේ. හ්ම්. 416 ලයනි. Yes, madam. ඔව් කියන්න බලන්න පුතේ. Brackets open කරලා හරි. drink name water very good. brackets වල 50 ඊයද දැම්මේ පුතේ 50 කියලාද? right right. ඊට cost එක right. අපි cost එක දාමු float එකක් විදිහට. float එකක්. ඒ කියන්නේ හරි ලයනි. float එකක් විදිහට දාමු. float එකක් කියන්නේ පුතේ decimal value එකක්. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක්. එතකොට මේ float එකකදී ඔයාලා දාන්න ඕනේ මේ float එකේ values දෙකක් දාන්න ඕනේ. There should be two values. The first one, how many numbers in your price? Right? Just think we have a number. Our price is like this. මෙන්න මෙහෙම price එකක් තියෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. එතන මේකෙදි කොච්චර numbers තියනවද කියලා බලනවා. එතන numbers තියෙනවා දශම සංඛ්‍යාවට කලින් 4යි දශම සංඛ්‍යාවට පස්සේ 2යි. එතන ඔක්කොම 6යි. Right? So you have to put 6 here first. Right? Then A6න් කීයක් ඔයා decimal විදියට ගන්නවද? 2යි. සම්පූර්ණ අංක ගාන 6යි. A6න් කීයක් decimal වෙනවද කියලා මෙතන දානවා 2යි. That is how we can define float values. Right? Then put a comma. Right? Right. Next one. Yuresha, can you help me? Then the color right, color. වාචා Right, good. වරහන් ඇතුරේ 50 50 කොන්න අපි 20ක් විතර දාමු. හරි. ඊළඟට calories int, very good. ice Okay. වාචා Vacha. In here, පුතේ eyes වල තියෙනනේ y ears hari no hari කියලා. එතකොට ears no කියන values දෙක විතරයි. It's like a female and male. එතකොට අපි කොහොමද දාන්නේ? grouping විදියට group එකක් e නම් කියලා අපිට දාන්න පුළුවන් නේද? Right. This is how we can create the table. ඔන්න මම මේක run කරනවා. Let's see. මම run කරද්දී බලන්න error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. See. Database selected. Database එක select වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ පැත්ත බලනකොට schema side එක මේකේ මොකක්වත් මේ highlight වෙලා නැහැ. Anything, there are no any value, any schema is highlighted. Right? So, to highlight this one, we have to use that one. අපි මේක use කරන්න හදන්න ඕනේ. අපි කොහොමද මෙතන එකක් හැදුවනේ? අපි මොකද RDS එක කියලා දැහැදුවේ මම. ඔව් අපි create කරලා තියෙනවානේ scheme එකක් RDS කියලා. So now we have to use that one.
අපි computer එක off කරලා ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා හදද්දි we have to use that. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක use කරන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා එක highlight වුණා. Now you can create the table. දැන් ඔයාලට පුළුවන් table එක හදන්න. ඒක මතක තියාගන්න. අපි මේක use කරන්නම ඕනේ. මේක use schema එක use කරන්නේ නැතුව ඒක ඇතුලේ අපිට tables හදන්න බෑ. use කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් table හදන්න. Right. Let's see the description. DESC drink info. Now you can see the description. These are the field names and these are the types. Right? Right. Now I am going to explain how we can insert data very simple way. We can insert data in a very simple way. Right? Let's see how we can insert. දැන් අපි අර insert into කියන එක දාන්න නැතුව වෙන විදිහකට data ටික enter කරන්න යන්නේ. To do that, take a notepad. Notepad එකක් ගන්නකො හැමෝම. notepad එකකට data දාලා ඒ notepad එකෙන් අපේ table එකට data ටික ගන්න විදිය කියලා දෙන්නයි යන්නේ. හරිද? හරිද පුතේ? Right, let's insert data. මෙන්න මෙහෙමයි data ටික enter කරන්නේ. හරිද? අපි row එකෙන් row එක තමයි data enter කරන්නේ. We entered data as a row wise. Right? Fanta, put a comma, cost is 20 and color orange, put a comma, calorie is 33, put a comma and white. Then enter. Enter එකක් දෙන්න. Then Mirinda, put a comma 22, orange. මෙන්න මේ විදිහට data ටික enter කරන්න මම දාන විදිහ කියලා දෙන්න. Right? No. Coca-Cola. බලන්න මම enter කරන විදිහ. හරි? කමාවට කලින් space උත් නැහැ, කමාවට පස්සේ space උත් නැහැ. හරි හරියට enter කරන්න. right ඔන්න ඔහම enter කරලා අපි මේක save කරගමු ඔයාලගේ SQL file එක තියෙන තැනම save කරගන්න. ඔයාලා දැන් SQL file එක තියෙන තැනක් තියෙනවානේ. එතන save කරගන්න data කියලා save කරගන්න. data file එකක් විදිහට.
ඔව් පුතේ. මැඩම් මම අලුතින් ටේබල් එකක් හදුවා. ඒකෙන් මම මැඩම් ඒරර් කියලා පෙන්නනවා. වැරද්දකුත් හොයාගන්න. හරි බලමු. ෂෙයා කරන්න පුළුවන්ද? ෂෙයා කරන්න. Create table. They already exist. Table එක හැදිලානේ තියෙන්නේ. යන්නකො පුතේ මේ ඔක මේ schemas පොඩ්ඩක් refresh කරන්නකො උඩ. හරි ඒකේ මේ tables වලට යන්නකො. ඔය drinking for කියන table එක හැදිලා තියෙන්නේ. Table drinking for already exist. එතන මැඩම් මෙතන එකක් තියෙනවා. මොකක්ද පුතේ? ඊළඟ පින්නන්නේ. ඉතින් හරි ඔයාගේ table එක හැදිලානේ තියෙන්නේ. ඔයාට ආය හදන්න බෑ. එකම නමකින් හොඳයි. එකම නමකින් ආය හදන්න බෑ. ඔයා description එක බලන්න ඔයාගේ table එක හැදිලා තියෙන්නේ. DESC කියලා දාලා description එක check කරන්නකො. ඊළඟ line එකේ ඔය තියෙනවා table එක. හරි නේද? හා. කියවන්න. මේ message එක කියවන්න. එතකොට අගල තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද error එක කියලා. හරිද? ඔන්න දැන් enter කරාද හැමෝම? තව වෙලාව ඕන කවුරු හරි ඉන්නවද? ආ? Anyone need any time? Any other time? හරි අපි බලමුද මේක කොහොමද අපි දාගන්නේ කියලා table එකට. ඔන්න පුතේ මේක තමයි අපේ data set එක දැන්. හරිද? This is our data set. Now let's insert this data set into our table. එයා මෙන්න මේ දැන් හදපු table එකට අපි මේ ටික දාගමු. ඔන්න මෙහෙමයි දාගන්න හොඳට බලාගන්න. Right? Right. In here අපි දැන් කලින් in the previous case when we insert a data, what is the command? If you want to insert data, what is the command for that? මොකක්ද අපි data insert කරන්න use කරපු command එක? Yes, anyone? Insert into. Yes, very good. Insert into. But now we are going to load some data from the text file. We are going to load a data from the text file. So we will start our command using load. Load data. Load data. We are going to load data. අපි හදපු table මේ text file එකකින් අපේ table එකට load කරන්න යන්නේ. Load data. The file is in our machine, in our laptop. So it will be local in file. Local in file. Load data, local in file. And you have to give the name of that file. My file name is data.txt. My file name is data.txt. ඔයාලට මතකයිනේ නේද? මම ඒක save කරේ data.txt කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම folder එකක් පෙන්නන්නම්කෝ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා text file එක data.txt කියලා. right? මම ඒක තමයි load කරන්නේ. data.txt. Right? Then we have to tell where we are going to insert this one. අපි මොන table එකටද මේ data ටික දාන්නේ? Into table drink info. Drink info. ඔන්න data load කරනවා
local in file කියන්නේ අපේ machine එකේම තියෙන එකක්. ඒ file එකේ නම කියනවා. Then the next line we have to tell what is the table you are going to insert data. Into table drink info. Right? Then after we have to tell the machine how you are separate the columns, how you are going to separate. We use comma. We use comma to separate the columns. Columns when karana we use kare comma. Then you have to tell that one. Fields terminated by fields. Yani columns for terminate in comma ekakin. Fields terminated by comma. And then you have to tell me line කොහොමද terminated වෙන්නේ. මේක එක line. We use the enter button. Enter button to divide these lines. Then you have to tell lines terminated by enter button. මේ slash එක අනිත් පැත්තට තියෙන slash එක. ඒක තියෙන්නේ enter key එකට උඩින්. බලන්නකො තියෙනවද කියලා. This is how we can load data from text file. Right? Let's see. I will run this one. Let's see the error. File data.text not found. අපි පාත් එකම දෙමු. එයාට පාත් එකම ඕනේ වගේ. සම්පූර්ණ පාත් එකම දෙන්න වෙයි. අනිත් පැත්තට තියෙන ඔයාලගේ පාත් එක ඔයාලා හරියට දෙන්න පුතේ. ෆයිල් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලමු. දැන් හරි. සම්පූර්ණ පාත් එකම මෙයාට දෙන්න මෙතනට. ඔයාගේ data.txt කියන ෆයිල් එක තියෙන පාත් එකම දෙන්න. Right. Try to insert data. You will have a error. ඔයාලට error එකක් එන්න පුළුවන්. බලන්න enter කරන්න ගිහලා error එකක් එනවද නැද්ද කියලා. errors ආව ටක් ගාලා කියන්න අපි solve කරගෙනම යන්නේ. errors ආවොත් කියන්න.
मैडम error එකක් එනවනේ. අපි බලමුද? ෂෙයා කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඕකේ मैडम. right හරි මේකෙදී load data local in file ඉන්තලේ semester මේකේ ෆයිල් එකේ නම දෙන්න පුතේ /text ෆයිල් එකේ නම නැහැ අන්තිමේට right ඒක එකක් ඊට පස්සේ මෙයා කියන්නේ load data local in file request reject due to restriction on access. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා අලුතෙන් මේක install කරේ. එතකොට මේ load data local in file කියන ඒ request එක එයා reject කරනවා. ඒකට කරන්න විදිහක් තියෙනවා මම කියලා දෙන්නම්. පුතේ stop sharing කරන්නකො කොහොමද කරන්නේ කියලා මම කියන්නම්. හරි මේක යන්න එතනට යන්න තියනවා නේද go to file හැමෝම කරලා බලන්න go to file close connection tab save කරගෙන ඉමු close connection tab හරිද එතකොට ඔයාලගේ start window එකට එනවා then right click on your connection right click on your connection and edit connection right click on your connection and edit connection in here select your connection මෙතන connections ගොඩාක් ඇති සමහර අයගේ එකක් ඇති right click on that connection මෙතන එන connection එක click කරන්න then you can see this kind of window in here click on connection and select advanced click on connection and advance. Right? Then insert this part. මෙන්න මේ කොටස insert කරන්න. OPT capital වලින් දෙන්න underscore local underscore in file equal 1. මෙන්න මේක මෙන්න මෙතන මේ other කියන තැන type කරන්න. OPT underscore local underscore in file equal 1. मैडम මේකේ තව ටිකක් තියෙන ඊටු ටික හිමම තියන්න ඕනේද? ඔව් පුතේ ඒ ටික තියන්න එහෙම. මේක උඩින්ම type කරන්න. ඕකේ मैडम. ඒ line එක විතරයි අනිත් ඒවා දෙන්න එපා. අර first line එක විතරක් දෙන්න.
හරිද? Then close it. Then open your connection again and remember to use the schema. Schema එක use කරන්න අමතක කරන්න එපා. Then load it again. ආයෙත් errors ආවොත් කියන්න. मैडम ආයෙත් error එක error එක මෙනවද? හරි. එහෙනම් මෙන්න මේක type කරලා බලන්න පුතේ. ඔන්න මෙහෙම type කරලා බලන්න. show global variables like local in file. Show global variable like local in file. ඕක on ද තියෙන්නේ off ද තියෙන්නේ? मैडम दम टाइप करना type කරන්න. අනිත් අය try කරන්න errors එන අය. मैडम මේකේ yes no කියලා පෙන්නන්නේ මට share කරන්න පුතේ බලන්න. show පුතේ local underscore in file underscore එකක් එනවා. හරි දැන් run කරන්නකෝ. on නේද? හරි. එතකොට උඩ මොකක්ද? load local ආයෙත් run කරන්න පුතේ අර load කරන එක.
හරි මට ආයෙත් කනෙක්ෂන් එක අර අතන ෆයිල් වලට ගිහින් ෆයිල් close connection tab save කරන්න ඕනේ. SQL ෆයිල් එක save කරන්න. cancel කරන්න පුතේ. right save කරන්නකො control save script then close කරන්න. Let's say edit, right click on that, edit connection, select the connection and advance. පුතේ local කියන එක capital වලින් දෙන්න. local අපි ඕක උඩටම දාමු. හරිද? cut කරලා OPT local in file. Then close කරන්නකො. දැන් බලන්න. ආයෙත් ඔයගේ ස්කීම් එක යූස් කරන්න. දැන් බලන්න ලෝඩ් කරන්න. ඇයි අපි අතර පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්ට් කරමුද කනෙක්ෂන් එක. go to file again, file පුතේ file close connection tab. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? edit කරන්නකො. හරි පුතේ. ඔතන advance යන්න. හරි test connection කර ආයා පල්ලෙහාට එනවා නේද? test connection කරන්නකො. info related connection hari not enabled. Okay. තව කාගේ හරි ඔය error එක එනවද? පුතේ local අර අයි එකක් කරලා නේද? දැන් හරි. දැන් බලමු අපි. ස්කීම් එක යූස් කරන්න. දැන් බලමු. දැන් හරිනේ? thank you. හරි. තව කාට හරි errors ආවද? කියන්න බලන්න කවුරු හරි ඉන්නවද ආය? ජයමි No, ma'am. හරි. නේරංජ errors තියනවද? හරි. කාට හරි තියනවා නම් අහන්න. මට error එකක් ආවා. එහෙම කියලා. right. අපි නැත්තම් බලමු. දැන් මේකේ ඔන්න ඔයාලා දැන් දන්නවා මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකකින් කොහොමද අපේ මේකට data ටික enter කරගන්නේ කියලා. right. දැන් කියන්නකෝ බලන්න කොහොමද මේ enter කරගත්ත data ටික බලන්නේ how we can retrieve data. How we can retrieve data. Yes. data බලන්නේ කොහොමද? කාටද පුළුවන් කියන්න? එකසිය 71 171
171 ඉන්නවද නැද්ද? right 431 431 Yes, madam. කොහොමද අපි චෙක් කරන්නේ data ටික? කොහොමද data retrieve කරගන්නේ? යුරේෂා කියන්න පුතේ ඔයා? Select all from drink info. very good. ඔය මැෂින් එකක්වත් නැතුව ඔය යුරේෂා උත්තර දෙන්නේ. Sorry, madam. My laptop is stuck. ඉතින් right, then you can run it, then you can see the all data is updated in your database, in your table. මේ බලන්න අපි text file එකේ දාපු data ටික ලස්සනට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? right. So let's see මේ ප්‍රශ්න දෙකක් දෙන්නම් උත්තර ලියන්න බලන්න ටක් ගාලා. After creating table, the first question the cost of each drink with ice that is orange and has more than 30 calories. මට මෙන්න මේ ටික හොයලා දෙන්න. cost ඕනේ drink වල ඔන්න ඔය කියන condition එකට ටක් ගාලා හොයන්න. The name and color of each drink which does not contain more than 20 calories and use ice. මේ ඩබල් ඩෑෂ් වලින් කියන්නේ පුතේ කමෙන්ට් කරනවා. ඩබල් ඩෑෂ් වලින් කියන්නේ අපිට මේක කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක query එකක් නෙවෙයි ඔයාලට නිකන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ question එක දැම්මේ මේ නිකන් කමෙන්ට් එකක් විදියට. ඔයාලා මේකට answers දෙන්න. මේ දෙකට. කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. just put a comment. Or you can use this way also, right? මෙහෙමත් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකම හරි.
madam ඔව් පුතේ. madam අර table එක data එන්නේ පෙන්නන්නකෝ ෂෙයා කරන්නකෝ ලයිනි. මම මේ questions ඔයාලගේ chat එකට දාන්නම්. chat එකෙන් ගන්න අනිත් අය. ඔව් බලන්න පුතේ පෙන්නන්න ෂෙයා කරන්නකෝ. හරි. මේකේ ෆයිල් එක දාලා තියෙන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. පුතේ මේකේ මේ in ෆයිල් එකෙන් ෆයිල් එක කියන පාත් එකේ ස්ලෑෂ් එක අනිත් පැත්තට දාන්න. අපේ normal ස්ලෑෂ් එක දාන්න හැමතැනටම. right good. අන්නේ ස්ලෑෂ් එක දාන්න හැමතැනටම. පස්සේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක රීනේම් එක txt ඊ නෑ. හරි දැන් බලන්නකෝ. එතනද? ඔව් නේද? හරි. මට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඔයාගේ ෆයිල් එක තියෙන තැන මේ ෆෝල්ඩර් එක. ඕකේ මේ ෂෙයා කරන්න ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකම. එතකොට බලන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ යන්න පුතේ view එකට උඩ තියෙන්නේ menu bar එකේ view කියලා. උඩ. ඕකේ file name extensions කියලා එකක් තියෙනවා නේද? ඒක ටික් කරන්න. හරි. ඒක ටික් කරාම පුතේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ ඇත්තටම තියෙන නම. මොකද ෆයිල් එකේ ඇත්තටම තියෙන නම data.text.txt නේද? අපි ඔක rename කරමුකෝ. right click කරලා rename කරන්න අර text කෑල්ල අයින් කරලා දාන්න. text text එකත් අයින් කරන්න. දැන් හරි. දැන් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ නම data. දැන් යන්නකෝ ඔයාගේ MySQL එකට. දැන් run කරන්න බෑ. එතනද? break එක කරනවා ඒතර එකවද නැත්තම් run කරේ නැද්ද? run කරා madam දැන් එන්නේ දැන් හරිනේ. හරි. thank you උත්තර ලිව්වද අපි බලමුද? කවුද ලිව්වේ? පළවෙනි එක. The cost of each drink with ice that is orange and has more than calories. More than 30 calories. එතකොට කොහොමද අපි හොයන්නේ? එයා කියන්නේ cost බලන්න ඕනෙලු. ඒ කියන්නේ value එක කොච්චරද කියලා බලන්න ඕනෙලු හැම drink එකකම. ඒකේ ice තියෙන්න ඕනේ. ඒක color එක orange වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකේ calories 30ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. So how we can get that one? අපි ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද බලන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි retrieve කරගන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද අපි බලන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක ඔව් කියනකොට යුරේෂා cost එක yes අපි select කරන්නේ පුතේ cost එක විතරයි. එයා කියන්නේ cost එක විතරයිනේ. all columns on නැහැ යාට. select cost from table name drink info. හරිද?
යාට ඕන cost එක විතරයි. ඒ නිසා අපි select cost from drink info. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි දාන්නේ 471? කොහොමද අපි conditions දාන්නේ? ඒ ඉන්නවද ඔය? 471. කොහොමද අපි පුතේ condition දාන්න අපිට වචනයක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. මොකද්ද? කියන්නකෝ. mute කරේ ඇයි? මතක නැහැ. කමන්නේ. අපි බලමු තව එක්කෙනෙක්ගෙන් අහලා. 445. ඉන්නවද? නිමේෂා Madam, ඔව් අපි කොහොමද පුතේ කන්ඩිෂන් එකක් දාන්න කලින් අපි වචනයක් යූස් කරනවා. මොකද්ද? මතක නැහැ madam. ඒකනේ where කියලා දාන්න. right. select cost from drink info. condition දාන්න කලින් අපි where කියන එක දාන්න ඕනේ. where දැන් මෙතන තියෙනවා conditions තුනක්. right? මොකක්ද පළවෙනි condition එක? කවුද කැමති කියන්නේ? What is the first condition? Parami? Parami ඉන්නවද? Dinoshi? color equal orange. Okay. අපි එයා කියන්නේ color එක දාමු කියලා. කමන්න අපි දාමු. color simple. color equal orange. ඊට පස්සේ there is another condition and yes is equal yes. is yes වෙන්න ඕනේ. is තියෙනවා විතරනේ ඕනේ කියන්නේ. and what is the last condition? and calories more than 30. yes, very good. Calories should be more than වැඩි. more than 30. These are the condition. මෙන්න මේ තුන් දෙනා satisfy වෙන drink වල cost එක දෙන්න කියලා කියන්නේ. then you can run it. ඔන්න එකම එකයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒකේ cost එක 20යි. ඒකේ cost එක 20යි. හරිද? අපි මම මෙතන චුට්ට all කියලා දාලා ඔයාලට පෙන්වන්නම්කෝ condition එක satisfy වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ බලන්නකෝ. color is orange. Then calories is more than 30. Ice is white. These three conditions are satisfied, but they ask only cost. යාලා අහන්නේ cost එක විතරයි. තේරුණාද? Right, let's see another one. The name and color of each drink which does not contain more than 20 calories and use ice. How we can do? කාටද පුළුවන් කියන්න? කැමති කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්.
එයාට ඕනේ name එකයි color එකයි. එයාගේ calories විස්සට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. එහෙනම් විස්සට වඩා මොකද වෙන්න ඕනි කියලා හිතන්න. ඒ වගේ මෙයා ice use කරන්න ඕනේ. Yes, tell me the answer. කාටද පුළුවන් කියන්න. නේරංජ කියමුද? නේරංජ කියමුද? Select, huh? අදානේ ඔයා? Okay, අනුපත. Select name only name. Name from drink info. හරි අපි වෙන කෙනෙක්ගෙන් ආය අහමු. Jayami, continue this one පුතේ. Jayami. yes madam කියන්න බලන්න මේක හරි ගස්සලා ඊටු ටික complete කරන්න. name එකත් එක්ක madam color එකත් select වෙන්න ඕනේ. Very good. Right. From drink info. where ice Ice. equal y. Why? Good. Calories Hari, calories. විස්සට වඩා අඩු වෙන්න විස්සට වඩා වැඩි ටික එපාලු. එහෙනම් විස්සට වඩා අඩු ටික ගන්න. දිනුෂි මේකේ මොන හරි errors තියෙනවද? දිනුෂි yes madam මේකේ මොන හරි errors තියෙනවද? no No, right. මොන හරි errors තියෙනවද? කාට හරි පේනවද? madam Okay. and and එකක් එන්න ඕනේ නේද? condition දෙකක් පුතේ and එකක් හරි o එකකින් හරි මේ conditions ටික complete වෙන්න ඕනේ. Very good. ඒ මොකද උනේ? ඒක. unknown column name. name කියලා column එකක් නැද්ද? drink name. drink name. Nice. drink name. දැන් හරි. ඔන්න calories 20ට වඩා අඩු ice තියෙන drink name එකයි color එකයි අපි හොයාගත්තා. right. හොඳයිනේ ඔයාලා. ඉන්නේ පොඩ්ඩයි ඒ පොඩ්ඩ දෙනවා හරි හොඳයි. sure. very good. හරි. ඔන්න දැන් අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. data දාන්න, tables හදන්න, load data කරන්න, insert into and select, they are close, conditions. Now you know a lot of things. Right? In this MySQL, there are a lot of operations you have to learn. Cake operations ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි එක එක බලමු මේ මොනවද මේ operations කියලා. Right? Right. So, before that, before learn about these operations, sometimes our table have a null values. නේද? table එකට data වැටෙන්නේ නැතුව හිස් තැන් තියෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. But it cannot be. එහෙම වෙන්න බෑ. සමහර columns තියෙනවා ඒකට අනිවාර්යෙන් data එකක් වැටෙන්නම ඕනේ. ඒක හිස් වෙන්න බෑ. So we have to put
not null in there. We have to control that null, right? So to do that, there is a one word, it is not null. එහෙම not null දැම්ම ගමන් ඒ column එකේ හිස් තැන් නැහැ. හිස් තැන් නැහැ. දැන් ඉන්නකො අපි කරා මීට කලින් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මීට කලින් කරපු table එකක් අපි run කරලා බලමු. teacher ගෙද? teacher ගේ නෑ. Let's see about student. ඔන්න බලන්නකො පුතේ මේ table එක. අපි මේ කලින් හදපු table එක. මේකේ age එක මේ මෙතනට අපි age එක දාලා නැහැ. එතකොට ඒක null වෙලා. null value එක. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට age එකක් තියෙන්න ඕනේ. නේද? මේක null වෙලා බෑ. මේක complete වෙන්න ඕනේ මේ column එක. It should be filled. So we can control that one. අපිට පුළුවන් එක control කරන්න බෑ මෙහෙම බෑ. There should be not null. එක null වෙන්න බෑ කියලා අපිට මේ කියන්න පුළුවන්. ඒක කියන්න තමයි මෙන්න මේ command එක use කරන්නේ. When you create a column, මේ column එකක් හදන වෙලාවෙදිම මෙතනට not null කියලා දාන්න පුළුවන්. not null කියලා දාන්න පුළුවන්. Right, let's create this table. අපි මේ table එක හදමු. අපි මේ table එක හදමු. Right? So the table name is donut list. Right, there are 3 columns: donut name, donut type, and cost. Right? Try to create this table. Right? මාත් එක්කම හදමු. අමත් ඔයාලත් එක්කම මේක හදාගෙන යන්න. Let's start. අපි හදාගෙන යන්න එකට. Right, create table. ඔන්න table එක හදනවා. donut list. Donut name, donut name. Donut name, normally we use vacha. And you can put it should be not null. A column එක කීයටවත් null වෙන්න බෑ. ඔන්න දැම්මා. Right? So the second one, donut type. It is also vacha. And it should be not null. Then cost. Cost we can say as a float value. So there can have 4 numbers, and from 4 numbers 2 will be decimal values. And this is also not null. In some case, මෙන්න මෙතනදී බලන්න පුතේ මොකක් හරි හේතුවකට මේ cost එක null වුණොත් අපි මෙයාට දීලා තියෙනවා default value එකක්. default value කියන්නේ අපිට බැරි වෙලාවත් එයාට cost එකක් දෙන්න බැරි වුණොත් ඒ donut එකේ price එක 100යි. දැන් database එකට data දානකොට කාට හරි ඒකට data එක දාන්න බැරි වෙනවා. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකේ default value එක 100 අපි මේකට data enter කරලා බලමු ඉතින් ඔයාලට තේරෙයි. හරිද? Then we can run this one. Default value. මෙයාට අපි නිකන් default value එකක් දීලා තියෙනවා. Cost.
10යි දෙන්න පුළුවන්. මෙතන 5ක් දාමුක එතකොට 6ක් දාමුක එතකොට 100ක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් හරි. ඔන්න ටේබල් එක හැදුවා. ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න පුළුවන් ටේබල් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් donut list. ඔන්න බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ෆීල්ඩ් එක තියෙනවා මේ null කියන එක no වෙලා තියෙනවා. null වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ cost එකට වැටලා තියෙනවා default value එක 100යි කියලා වැටලා තියෙනවා. right ටක් ගාලා හදාන්නකො අපි මේකට data ටිකක් දාලා බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. Right? Okay, now let's insert some data in here. Errors එහෙම આવොත් අහන්න. Right. Insert into table name. අපි එහෙම insert කරලා බලමු. හරිද? data දෙකක් විතර. Insert into table name. I will insert for all columns first. So no need to mention that values. And you can put donut name as a chocolate. Chocolate. Type is chocolate. Then price will be 123. Right? So no problem, you can insert the data. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අර data දාන්න පුළුවන්. දාලා බලන්න. So I will select
all from donut list. So you can see we can insert that data. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. After that, try to insert data without inserting donut name. මම දානවා donut name එක නැතුව insert කරනවා. ඒ කියන්නේ donut type එකයි cost එකයි. Put a comma and cost. Donut name එක නැහැ. මම donut name එක දාන්නේ නැහැ. Right? Vanilla is 200. Then you can see there is a error. Field donut name doesn't have a default value. That means it cannot be null. ඒක null වෙන්න බෑ. ඒකට අනිවාර්යෙන් value එකක් දාන්න ඕනෙමයි. Right? So field donut name doesn't have a default value. අපි default value එකක් දීලත් නැහැනේ. So there should be a data in that column. ඒකට data නැතුව දාන්න බෑ. error එකක් එනවා. So you can put the donut. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට donut name එකයි type එකයි දාලා. Without cost. Cost එක දාන්නේ නැහැ. Vanilla. cost එක දාන්න හැබැයි cost එකත් not null. Cost එකත් not null. But you can insert the data. Because we gave the cost default value of cost is 100. ඒක automatically මෙතනට වැටෙනවා. Default value of cost will be 100. So it will be automatically inserted into here. තේරුණාද? ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? Vindya, got it? Yes, madam. Okay. Try to do this too. Medical.
Any error? මොනවද? හරිද? කට්ටියට තේරුණාද? Yes. Right. So when you put a default value, you can get that default value automatically. Right? If you put a not null, that means you should fill that column. A column එක අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්නම ඕනේ. Otherwise it will be wrong. Right? Right. Let's see that next one. අපි අනිත් එක බලමු. ඊළඟට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ how we can delete some data from our table. How we can delete some data from our table. So that means you can use delete from your table name. And remember, when you put the delete from here, then there should be where clause. අනිවාර්යයෙන්ම where clause එක තියෙන්න ඕනේ. මොන data එකද delete කරන්න කියලා මෙයාට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. So let's see some example. I am going to delete the chocolate donut name. I am going to delete the chocolate donut name. So then you can delete, you can use delete command, delete from your table name. Donut list. There should be where clause. අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. There should be where clause. Donut name equal chocolate. Then you can run it. Like a run. Then after that you can check whether the data is deleted or not. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් data එක delete වුණාද නැද්ද කියලා. Right? මෙතනින් select එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඒ data එක delete වුණාද නැද්ද කියලා. You can see the chocolate data set is delete. chocolate කියලා තිබුණ එක delete වෙලා තියෙනවා. Got it? Right. This delete statement used to delete data from the table. Table එකේ ඇතුලේ තියෙන data delete කරන්න තමයි we use this delete statement. Delete command we use to delete data from the table inside the table. Data which are inside the table. If you want to delete the table, to delete the table, whole table, ඔයාලට සම්පූර්ණ table එකම delete කරන්න ඕන නම් you have to use drop table and your table name. If you want to delete the whole table, in here ඔන්න බලන්න පුතේ මේ scheme එකේ donut list කියන table එක දැන් මෙතන තියෙනවා. There is. If you want to drop the table, just put the drop table and donut list table name. Right? ඔන්න එතකොට table එක delete වෙනවා. Now you can see the donut table is deleted from the table list. එතන table list එකෙන් ඒක delete වෙලා යනවා. Right, got it?
කරන්න බලන්න හැමෝම. If you want to delete data from the table, then you have to use delete. Data delete කරන්න ඕන නම් delete කියන එක use කරන්න. If you want to delete whole table, if you want to delete whole table, then use drop. Then use drop. මම මේ හිමීන් කරන්නේ ඔයාලට මිස් වෙයි කියලා තමයි මම මේ හිමීන් කරන්නේ. මොනවා හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. මැඩම් ඔව් පුතේ. මැඩම් මේක ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමුද ෂෙයා කරනවද? You are using save. Right. You are using save update. එතකොට delete වෙන්න දෙන්නේ නැති වෙයි. ඔයාලා දැන් අර මං කිව්වේ අර ඉස්සලා වගේම software එක අලුත්නේ. දැන් මගේ එකේ අලුත් නැති නිසා මට save කරන්න දුන්නා මං කියලා දෙන්නම්. Right. Stop sharing කරන්නකෝ. Save update එකක් තියෙනවා. මේකේ යන්න පුතේ. මේකේ පොඩි මම මතක ගන්න file. Give me 1 second. File. Edit preferences. SQL editor. හරි. මේක බලන්න පුතේ මෙතන edit ගිහින් go to edit and preferences and select SQL editor. Select SQL editor. In here it has a tick in here. මෙතන tick එකක් ඇති. So untick it. ඒක untick කරන්න. tick එක අයින් කරන්න. Then put a OK. දැන් හරියනවද කියලා බලන්න. ඒත් මැඩම් අරක වෙනවද? untick කරලා ඔයා OK කරාද පුතේ? ඔව්.
preferences SQL editor. Then you have to close the connection and again close the connection tab and come again. Connection එකයි restart වෙනවා. ඒ හින්දා වෙන්නේ. එහෙම කරලා බලන්න පුතේ. close කරලා ඇවිල්ලා scheme එක use කරලා බලන්න. delete කරන්න. දැන් හරි මඩම්. හරි නේද? හා. Right. Any other questions? අනිත් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවද? අහන්න බලන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කවුරු හරි. Right. So today we learn about how we can create a table again and how we can load data from the text file. How we can load data from the text file and how we can put not null into our table, right? Not null, and how we can insert the default value. Then we delete data from our table and we learn how to delete table from the database. How we can delete data from the database. Right, there are operators we have to learn, but I think it is not good time to explain these things because today we did lot of works. No, උදේ theory ඉගෙන ගත්තා, ඊට පස්සේ practical ටිකක් කරා. ඒ නිසා දැන් චුට්ටක් මේක ඔළුවට දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. So I will explain these things in next time. And remember, please create this table before come to the class. Please create this table. හරිද? ක්ලාස් එකට එන්න කලින් මෙන්න මේ ටේබල් එක හදලා මෙන්න මේ data ටික හැමෝම දාලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අද ක්ලාස් එකේ හිටපු අය නම් දාලා තියෙන්නේ. අල කරා මේක. අනිත් අය මේ data ටික දාගෙන එන්න ඕනේ. මොකද එතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම දේවල් අපි කරන්නේ මේ table එක use කරගෙන. We did all the other operations using that table. So please be kind. Please be create that tables before come to the class, right? Tuesday you will have a lecture and remember Friday you will have a second assignment, right? Okay, do you have any questions regarding today's lesson? So you can ask now. Any questions?